I may, or anyone can share, Apni as an IT, let's say you are the IT leader of your organization, what are the one or two things you are doing to boost your organization's economy? Or maybe to provide better efficiency, or to maybe provide sort of better tools that can apna organization aro beshi automation korte pare. Anyone, I just thought of getting apna the sense. How do you see the technology is reshaping the business? GQ. SharePoint যেকোনো কেউ most of the manufacturing organization. What I'm trying to understand, আমার career, I spent a lot of time, a decade in operation, IT operation, right? Server, infrastructure, email, etc., etc. And that's what we do every day. In many cases, the business can't appreciate IT operation job. They still feel আমি just support job that দিয়ে যাচ্ছি, right? Agree, right? Yes. And I think this is where, if you look at today, that globally, that entire IT landscape has changed. It's contributing directly to the business. If there is no IT, there is no business. You name it across industry. Apnara jodi manufacturing industry te theke thake, I'm sure you will see I think the two industry I see the most transformation happening. One is manufacturing, and then second is healthcare. Right? I'm sure যদি AI নিয়ে দেখেন, the more and more innovation we are seeing coming into manufacturing. Agree, right? Yes. তাহলে যদি সেটা হয়, আপনি কিভাবে আপনার অর্গানাইজেশন হেল্প করছেন? Forget about আপনার IT operation, that is your daily job. Agree, right? আপনি এটা anyway করবেন. What do you do differently to help your organization, help your company? Does it make sense? Right? Right. I'll give you one example. I'm sure Adani's kotha, I'm sure news shune, company shune. I don't know if you guys know. Every minute Adani, Mr. Adani, Adani Group, that every minute income idea আছে কারো 67 crore rupees every minute. So you can imagine the size of the company, right? And Mr. Adani, he went to Microsoft Technology Center. Amra boli technical center, literally you can call it. In other words, now we call it an innovation hub. And he said, I want to go and I want to learn AI so that I can do three things. Number one, I want to cut down my capex, or the total capex investment by 3%. IT, I'm sure আপনাদের yearly planning থাকে, right? You also said I need cloud, I need server, ইত্যাদি ইত্যাদি. So the first thing he said, I want to cut down that investment. The second thing he said, I want to optimize my employees' productivity at least by 7%. তার মানে আমি আপনি যে কাজ করি সেটাকে আরো কিভাবে এফিশিয়েন্ট করা যায়। কথার কথা, আপনারা হয়তো বা মেইলে আছে, even আমার মতো লোক, আমি sure এই co-pilot আসার আগে I used to spend at least maybe 6 hours just looking at mail. Right? I think that মানে anyway is একটা সময় I felt so boring job, right? You just need to look at the mail and then you reply. Yeah, it does value, but is there any way we can optimize? I'm sure co-pilot আপনি যেটা আপনারা দেখেছেন কিনা, it helps now. Can you imagine? আমি যদি 200 mail পাই, now 6 hours become maybe 30 minutes. I can do my job. That's an efficiency. And the third, of course, is an automation. That helps in manufacturing industry in particular. You name it. I'm sure আমার এক পরিচিত, উনি জাপানে, যখন আমি শুরু হয়তো বা ফ্যামিলিয়ার, জাপানে সর্বপ্রথম রোবো বাস অর্থাৎ ড্রাইভারলেস বাস কিন্তু পাবলিকলি এসেছে, রাইট? ওখানকার যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, হি ইজ বাংলাদেশি। I don't know if you guys are familiar. উনি কিন্তু বাংলাদেশি, and he is now I think one of the director of Delaware Design Service, and he was sharing Sharia, correct? He is my friend. Yeah. So he did a phenomenal. Look at this. It's innovation, and I think he was just sharing what we can really do even in Bangladesh. And that's the government industry they bolen
And I think we were talking to one of the chairman of a government just 2 weeks ago, and I think the team was demonstrating few things. Data নিয়ে কিভাবে কি খুঁজেবেন আপনার যদি আজকে সুইং মেশিনের ডেটা থাকে, I'm sure we all know, right? সুইং মেশিনগুলো থেকে আপনি কিভাবে ডেটা নিয়ে আসবেন, and then সেই ডেটা থেকে আপনি কিভাবে তার প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স করবেন, সেই ডেটা থেকে কিভাবে আপনি তার পারফরম্যান্স অ্যানালাইসিস করবেন, সেই ডেটা থেকে আপনি কিভাবে তার এফিসিয়েন্সি ডিটেক্ট করবেন। All possible, we know, right? That's technology available. Equally, I'm sure আপনারা তো দেখেছেন, if you look at AI now, it's going beyond many of our imagination. I'll share maybe 2 quotes. I don't know আপনারা শুনেছেন কিনা, there is a scientist called Mustafa Sulaiman. He's one of the AI scientists. যারা early days AI নিয়ে কাজ শুরু করেছিল, he is one of them. Then Jeff, যে গুগলে ছিল, now I don't know if you guys heard, পৃথিবীর ইতিহাসে this is the first time AI scientist got a Nobel Peace Award. এই বছর দেখেছেন আপনারা, পদার্থবিজ্ঞান থেকে একজন, AI থেকে একজন, যেগুলো ইতিহাসে খুব রেয়ার যে এইসব ক্যাটাগরি থেকে কেউ নোবেল পিস অ্যাওয়ার্ড, and this year they got 2, and that shows the amount of innovation coming in here. And I was referring the quote that Mustafa Sulaiman said, and he literally said, forget about technology, forget about what AI can do for the humanity. Just think, if it can do a fraction, just fraction of it, if you can use in your work life, in your personal life, it will change. And I may just give you my personal experience. After Copilot use করেন কিনা, even the free edition one, try and use it. Trust me, after search এর entire experience change হয়ে যাবে. You will not search anymore. You will just ask and you will get a question answer. Difference বুঝতে পারছেন? আমরা যেমন সার্চ করি, and then it gives you thousands of information. Now Copilot আপনি বলবেন I need this, he'll give you this. Right? It's a question and answer. So the way I use my Copilot in my personal life, even আজকে যদি আমাকে কোনো ডক্টর একটা প্রেসক্রিপশন দেয়, আমার মেডিকেল রিপোর্ট দেয়, the first thing I upload it to Copilot to get a second opinion. Right? It does help. Trust me. It does help. And আপনি দেখবেন, in many cases, the suggestion of AI is much better than what doctor can tell you. And I've gone through this. Right? And আমার আম্মার জন্য I was looking for a food supplementary. And ওনার কিছু different complications আছে, and আমি ডক্টরকে বললাম ওনার এই complications আছে, suggest me a food supplementary যেটা ওনাকে suit করবে. Trust me, ডক্টররা পারেনি, কারণ ওনারা এক একজনের স্পেশালিস্ট। আপনার এমন একজন লাগবে who knows all so that he can suggest. আমি বুঝে দিয়েছি, and then I got a recommendation that আমি সিঙ্গাপুর থেকে নিয়ে এসেছি. So that's what I felt is more than a technology, right? How it helps you in personal life. And second, even if you corporate বলেন, AI is, I can tell you, it's coming in very, very big way. Think of Tesla robotaxi, right? Driverless দেখেছেন? I think অনেকেই এখন বলছে যে you will get the approvals. এখন তো legal approvals pending আছে the government, American government থেকে. Just imagine if they got an approval from the government, so many this car will be in road and it's not far away. আমার একজন পরিচিত আছে, উনি লাস্ট ইয়ার অর্ডার দিয়েছে, he got it now. What it means, for the first time in the history of technology, which can work autonomously. What it means, এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে যত টেকনোলজি আছে, it needs human control and intervention somewhere. আপনাকে ক্লিক করতে হবে, আপনাকে কমান্ড দিতে হবে, আপনাকে বলতে হবে that it will work. Now AI is coming in a very different way, which will work autonomously without even you and me. I don't know আপনারা example দেখেছেন কিনা আজকে. So the way AI is coming is an agent. Right? Example, আপনি বললেন আমার একটা ম্যানুফ্যাকচারিং অর্গানাইজেশন আছে, that's a pharmaceuticals, and pharmaceutical কোম্পানিতে কি আছে, আমার HR আছে, আমার লিগ্যাল টিম আছে, আমার কমার্শিয়াল টিম আছে, আমার এরকম 10টা ডিফারেন্ট BU আছে, রাইট? আপনি বললেন আমার প্রত্যেকটা BU তে I need one agent, and that can be your AI agent. Now you think this way,
ধরেন আপনি বললেন আমি একটা কম্পিটিটিভ প্রোডাক্ট তৈরি করতে চাই। You ask Copilot, I want to develop a competitive study analysis. Now, any Copilot can work with all the different agents. আপনার কোনো command ছাড়া। He can reach out to HR, he can look at HR profile, he can look at to CELA, which is legal. He can draft the legal contract. He can look at the commercial. He can come out with a commercial proposal. He can look at the market. So think differently now. যেখানে আমি আপনি থেকে একজন একজন করে ডকুমেন্টগুলো কাজ করতাম, AI can do it. So just an example. As I said, AI is coming in very, very big time. I don't know about their imagination and thinking. I said just spend time on learning AI. They're going to perspective change over because it's coming in real and it's coming in industry faster than even we thought of. I'm sure আমরা ChatGPT এর inception এর আগে I don't even আপনারা models গুলো follow করেন কিনা, right? Let's say ChatGPT যদি আপনি কথা বলি আমরা 3.5 then 4 then now 4 এর পরে 1.0 now even they're coming with 3.5 or 1 mini. I don't know আপনারা follow করেন কিনা. I spend time guys because the way I see the technology landscape is completely changing. So if you compare 4.0 versus 1.0 the latest model, according to Sam, meaning OpenAI ChatGPT the CEO, what he said, 4.0 if you compare as a like primary student, 1.0 হচ্ছে PhD করা student. So you can compare, right? একটা primary করা student and a PhD student. That's the maturity they brought into 1.0 model. Now, what Microsoft we are trying to provide you as a platform. তার মানে আপনি বললেন আমার এরকম 50টা এজেন্ট লাগবে as an organization. We are trying to provide you a platform so that you can create your agent. And a platform create করতে গেলে আপনার যেহেতু মডেল দরকার, you have access to all the model. এই মডেল রান করতে গেলে যে সুপার কম্পিউটার দরকার, you get access to the supercomputer. That's what it provides, right? So I believe আপনাদের জন্য informative ছিল. Reach out to us if you believe আপনাদের organization particularly business transformation IT I'm sure আপনারা করতে থাকবেন, continue to do it, but particularly on business transformation if you believe there is anything we can help, happy to help. And I'll finish with this. Amra I'd say maybe last 12 months particularly we are doing something called boardroom presentation. So we largely present to the board, meaning apna CEO, CFO to the people. And then what is fundamentally different amader ekhane the way I see jara amra IT te kaj kori, business can't really appreciate the value what IT deliver. In many cases we have seen it, right? Even let's say apni bollen amar এই দুটা দরকার, আপনি আপনার CEO, CFO কে প্রেজেন্ট করতে করতে টায়ার্ড হয়ে যাবেন একটা সময়. They don't really understand the value. Agree, right? I'm sure আমি আমার লাইফে দেখেছি অনেকবার. That's what we are trying to break the shutter. What it means is আমরা যেটা চেষ্টা করি ওই boardroom presentation এ the way we present is the value of the technology, not the technology. Idea দিতে পেরেছি? What is important ওনারা যাতে বুঝতে পারে এই টেকনোলজির ভ্যালুটা কি হবে. As a CEO ওনার টেকনোলজি বোঝার দরকার নেই. টেকনোলজি আপনি বুঝবেন, আমাদের টেকনিক্যাল টিম that's okay. Right? Because we know technology is there. Somebody will work on it and it will get fixed. What is important? How we translate this technology to the business. So that business can see what is the outcome that technology can deliver. Right? So we are doing it. আপনাদের কোনো অর্গানাইজেশনও যদি মনে হয় যে you really wanted to do something similar, happy to help. Let us know. Right? Good. Any question, anything? Very good. Silent. Thank you. Yeah, no. I hope, see, as I said, that's how I started. It's just an opportunity for us to learn, equally opportunity for you to learn. আপনি যদি বিলিভ করেন টেকনোলজি স্পেসে আপনি থাকবেন and you will not learn, sorry, I'm sure আপনি মহা ভুল করছেন. Technology is changing so fast. আমি আপনি রিলেভেন্ট থাকবো না if you are not spending time on the new technology. I'm sure আপনারা শুনছেন, right? Maybe I'll finish with this. I don't know আপনারা follow করে. I spend time on all of this.
IDC থেকে there is a report which says AI will displace 83 million jobs. And don't take it lightly. Trust me, I'm saying. And we are seeing the reflection. I mean, AI যদি 83 million জবকে রিপ্লেস করে, তাহলে আমার আপনাকে মেক শিওর করতে হবে what I'll do then. I'm sure আপনি I'll give you an example. আপনারা গ্রাফিক্স ডিজাইনার, কন্টেন্ট রাইটার ইত্যাদি আমরা অনেক জব দেখতাম না? শিওর আপনারা দেখবেন এইসব জব আর গোয়িং অ্যাওয়ে নাও। আপনি ইংলিশ লিখছেন, আপনার ডিজাইন তৈরি হয়ে যাচ্ছে। Have you guys DALL-E 3, there is a tool, then Hugging, there are a number of AI tool. You can, if you write in English, you get the design. আমি আমার বাসার, so I got an apartment there. I asked AI to do my design for my kitchen. It did it phenomenally well. আপনি যে কালার কম্বিনেশন দিতে বলবেন, যে কন্ট্রাস্ট দিতে বলবেন, যে ড্রয়ার, trust me, better than what human can do. Supposable. So if AI displays 83 million, we need to make sure AI is creating again 127 million. I mean, 127 million যে জব তৈরি হচ্ছে, who will get the job? People who knows maybe how to leverage AI. I mean, I did it very I think this is where, I think that's how we started. You spend time. You spend time on learning how you can use in your personal life, in your corporate life, in your work life. You can automate a lot of things, right? So good, thank you so much. Thank you for coming and enjoy the evening, right? Thank you. Sure, please.